And the most difficult to deliver is supplements. How can you have supplements for everyone all the time and the moment? That is why supplements are for certain uses. The access by consumers. These are easy, the supplements probably not. They need to be given in certain moments by the government in social programs. Practice to monitor, but it's easy to monitor. The easy to monitor is the supplement, because you only have a few grams. The more difficult to monitor is going to be the diet. But just thinking is how to do it in that way. But once we try to do the combination of all of these, which is the most viable total cost, if we have a diet, that will be the natural way to do it. I mean, no one is going to complain to buy foods. The most difficult will be supplements, because it won't be a strong convincing that those are needed. And probably we need to justify doing this. This is my message with a lot of different things that I put together, but I hope I could say certain things for you to think. Thank you very much. Խնդրել եմ, որ այսօրվա առաջին 3 խոսողները միասին նստեն սեղանին, որ իրենք իրար հետ ցանկացած հարցումները ունեք։ Մենք մի քիչ երկար խոսեցանք, մի 15 րոպե ազատ ունենք խոսելու եւ այս ցերեկվա ուրիշ ժամը դրած ենք խոսակցության համար։ Մենք ինչքան արագ հասնենք, խնդրեմ Շնորհակալություն ելույթների համար, You guys want to put your translations on for the question? Do you want to help them? Ես մեր 3 բանախոսներին եք հարցեր ունեմ։ Կտակ։ Զենայի վերջին ելույթից սկսել, շատ շնորհակալություն պարոն Գարի, ձեր զեկույցի համար, հատկապես ներկայացնելու համար այն բացական հետևանքները, որ կարող են ունենալ միկրոսնուցիչների ավելցուկները։ Ուզենա իմ կողմից ևս երկուսն ավելացնեք, որոնք բոլորովին վերջերս հայտնի են դարձել, մասնավորապես ֆոլաթթվի ավելցուկի եւ աուտիզմի կապը, որը Ջոն Հոփքինսի համալսարանի բոլորովին վերջերս հանրայնացրեց այդ 15 տարվա իրենց հետազոտության արդյունքները։ Հայտնի է նաև ֆոլաթթվի չմետաբոլացված ֆոլաթթվի արկայությունը սիճուկում եւ բնական քիլեր բջիջների ցիտոտոքսիկության նվազումը։ Այնպես որ ֆոլաթթվի ավելցուկը ունի շատ բացասական հետևանքներ։ Եվ հարցս այն է, որ ֆոլաթթվով սննդի պարտադիր հարստացում իրականացնող երկրներում նկատելի է չմետաբոլացված ֆոլաթթվի աճը արյան մեջ եւ մասնավորաբար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նահանես տվյալներով National Health and Nutrition Examination Surveys արդյունքներով մասնավորաբար 2007-2008 թվականի տվյալներով մեկից բարձր տարիքի բնակչության արյան մեջ 95%-ի մոտ հայտնաբերված է չմետաբոլացված ֆոլաթթու։ Իսկ արդեն 11-12 թվականի տվյալներով 99% բնակչության մոտ, ընդ որում ամբողջ բնակչության 99.9%-ի մոտ կա չմետաբոլացված ֆոլաթթու արյան մեջ։ Եվ այլ կարգի հետազոտություններից էլ պարզվում է, որ սննդի մեջ հնարավոր չէ ճշգրիտ դոզավորում կատարել եւ հետեւաբար Գերդոզավորումը ֆոլաթթվի, ես հասկանում եմ, որ անխուսափելի է, եթե մենք ունենք պարտադիր հարստացում։ Եթե դուք չգիտեք, թե տվյալ սննդի մեջ ինչքան է, այսինքն պիտակի վրա գրված է մի թիվ, բայց իրականում պարզվում է, որ 377%-ով կամ 320%-ով ֆոլաթթուն եւ երկաթը ավել են սննդի մեջ, ուրեմն մարդը, գիտակից մարդը, ով ցանկանում է կառավարել իր սննդակարգը եւ ստանալ
անվտանգ քանակությամբ այդ միկրոնուտրիենտներից նա չի կարողանա կառավարել։ Ուրախ կլինեմ, եթե պատասխանեք այս հարցին, թե ինչպես է դա հնարավոր կառավարել, որովհետև իմ կարծիքով դա հնարավոր չէ կառավարել։ Սա, եթե պետք է սպասեմ հարցը պատասխանեմ։ Երևի սպասեք պատասխանին։ Well, I was invited to Congress, but it was only micronutrients in general, not to food fortification. If it was food fortification, I will present a lot of information more the next time, because that's the thing I'm working most in my life. And there is ways to do it. And I have some papers about that. In the food, some people are eating small amount of the same food, and others are eating a lot of the same food. I mean, it's very difficult to have the same amount for everyone. But you design in a way that those who are in the high level or high intake of that food are not going beyond the UN, and that's the limit. You cannot go beyond that. That means you design not for the need, you design for the safety. And you can do it. That is the way we have done in most of the countries. And I was saying probably in population, small amounts are going to have a lot of impact. Don't to be close to the intervention, but for the fear of that is going to affect. Everything is possible if you have the way to do it. As Dr. Richard Beckerman was saying, it's not only to have a standard. At the same time, you need to have someone who controls the standard and someone to monitor it. That means it's a program, and that is what we need to have. And at the end, is obviously that every one of us would like to have everything from the diet. Sometimes that's not possible, and we need to put in something. And the classical case is putting iodine into salt. Salt is not a food, salt is not needed, but we have accepted that because there is no other way to supply iodine. And we need to keep and do the way to do it. The next time you invite me, I can explain to you the technical part, but that's not this moment. Շնորհակալություն պատասխանի համար։ Ես հարց եմ տալիս, բայց ջոդի ավելացումը խնդիր չի գտել։ Հարցս պարոն Բելեզիկյանին։ Դուք ներկայացրեցիք 53 տարեկան կնոջ կոկլեշն, այո, այսինքն սպիտակ կնոջ պատմություն օստեոպարոզով, արդյոք հետազոտել եք նրա մոտ ժառանգական հեմաքրոմատոզի արկայություն, որովհետև հայտնի է, որ երկաթի ավելցուկը նպաստում է կալցիումի լվացման օրգանիզմից։ Hemochromatosis as a cause of osteoporosis, I'm not aware that there is, the list of causes for osteoporosis is very, very long. And I don't know that hemochromatosis is on that list. If it is on that list, it's very, very low. We would not typically check the iron in someone with osteoporosis unless they have iron, some reason to suspect that. So to answer your question, you could look at this to be complete. And this woman I just saw, so it's in the middle of her workup. But I would venture to think that that's very, very unlikely in a setting like this. Հարցս հիմա ուղղում եմ պարոն Ռիչարդ Դեկերբաումին։ Հարկավ սնուցումը շատ կարևոր է մարդու բոյի համար, երեխայի աճի համար, սակայն ձեր զեկույցում հենց նշեցիք Մեքսիկայում նեյթիվների, աբորիգեններին, բնիկ մեքսիկացիների մոտ կարճահասակության մեծ տարածում, որը շատ ավելի հավանական է, որ գենետիկ հիմքեր ունի, որովհետև գիտենք, որ էթնիկ տարբերությամբ որոշ ցեղատեսակներ շատ բարձրահասակ են, ինչպես նորդիկ հավ, հյուսային
Եվրոպայի երկրների ժողովուրդները, իսկ շվեյցարիա ժողովուրդը շատ կարգահասակ է։ Հիմա արդյոք հենց Հայաստանի համար մենք որպես ստանդարտ համեմատության համար թե երեխան թերաջ է, թե նորմայի մեջ է, մենք չպետք է զարգացնենք, չափենք, չափադրենք մեր ազգի, ըստ որում տարածաշրջանային առանձնահատկությունները հաշվի առնելով, տարածաշրջանային եւ համ երկրային ազգային նորմեր, որի հետ պետք է համեմատենք, որ նորմայի մոտիկ է, թե չէ, չէ՞ որ ապայս։ Խնդրեցին ներկայանալ Գոհար Ջրբաշյան, մանկաբարձություն, գինեկոլոգիա եւ նեոնատոլոգիա ամսագրի գործադիր խմբագիր։ So, in terms of national standards, I think it would be of interest to compare Armenians growing up outside of Armenia compared to Armenians in Armenia. The one thing about Armenia is that it's supposedly a homogeneous population, genetically, but look at the difference. Look at the differences in the map I showed you in the different provinces. How does that translate into genetics? I don't think it's genetics. It's going to be the major cause. There's other factors. And then if we think of, but we could easily do a study of Armenians growing up in different countries compared to Armenia. But I think even for Armenians growing up in Armenia, there are vast differences between pockets, different population areas in Armenia. In terms of the Mexican population, we showed the indigenous and we showed the non-indigenous populations in Mexico. In both populations, there were huge decreases in stunting over a relatively short time period. So I don't think the indigenous people in Mexico changed their genes in 20 years. Nor do I think the non-indigenous people changed their genes. So I think that definitely can be genetic contributions, but the remarkable changes that are going on in many countries in decreasing stunting cannot be related to changing in genes. They may relate to something what we are now calling epigenetic changes, which is the ability to modify how genes are going to express themselves by different factors that occur during pregnancy and in infancy. But I think that the public health intervention programs that Mexico has done for stunting, that's done for anemia, have proven that you can do these. I think that in terms of some of the previous comments that we've just heard, the studies in autism and Parkinson's, there's still some controversy. But I think that before we start to really decide what's best for Armenia, we need to know where we are. Dr. Dari showed huge differences in baselines in different populations. So why not find out where Armenia is before we really get into big discussions about how to approach, let's say, folic acid, how to approach where is Armenia with relation to some of these micronutrients? That's the big question I have. Can you get a microphone to him? Oh, sorry. Իմ հարցը ուղղված է պարոն Ռեզիկյանին, ստերոիդային բուժում ստացող երեխաների շրջանում վիտամին D-ի հավելման ներկա ցուցումները, ինչպես երկարատև փոքր դեղաչափով ստերոիդային բուժման, այնպես էլ կանճատև նակ աուտոիմուն հիվանդությունների ռեմիսիայի ընթացքում։
Yeah, thank you for your question. Children who are on steroids for various reasons, it is a potential big problem. There are growth issues that are independent of vitamin D that one has to worry about. But children and adults who are on steroids do have to get more vitamin D because the steroids are anti-vitamin D. So for a given amount of vitamin D, there's going to be less of an effect. So for children in particular who are going to be on long-term steroids for whatever, you need to be a little bit, you first have to be aware that there is a problem as you are, and then try to keep the levels even a little bit higher. So my patients who are on steroids, I try to keep their levels around 40 nanograms per ml, not 30, to give you a little bit of comfort and security that the patient is vitamin D sufficient. But that's a very good question. Thank you. Խնդրում եմ հարց տվողները ներկայանան, հետո հարցը տամ, շնորհակալություն։ Good morning. I am a student of Yerevan State Medical University studying, and I bring you this question out of my own curiosity. A couple of years ago, I had this blood test done, and in the report, I had this deficiency of vitamin D and vitamin B12. So as a student of medicine, I was curious to know why I have this deficiency because I also play football, I am all in the sun, but now you told us that sun is not the major source of the vitamin D. And then studying medicine, I came upon this topic that the pigments in the bile of the liver, the bilirubin and biliverdin, they help in storing the vitamin D and vitamin B12. So can this all be connected, or deficiency of vitamin D, vitamin B12, and the pigments, bilirubin and biliverdin? Yeah, so you're asking about skin pigment? No, the pigments in the liver. The bile. Bile pigment. I don't know. I don't know the answer to your question. But you do raise an interesting question about vitamin D binding protein. And one of the things we don't understand is some of the deficiencies that we see related to the vitamin D binding protein. That is, first, vitamin D binding protein has tremendous capacity for binding vitamin D and other fat-soluble vitamins. And so if a person has a high affinity for vitamin D and that binding protein, it can bind more tightly, and maybe bile acids and things, and Richard, you might want to make a comment about that, may give the impression of a vitamin D deficiency state. But it's a vitamin D deficiency state, whether it's bile acids or even, let me make another point, people who we're going to talk about obesity, I think, today and tomorrow. It's another epidemic in the world. And fat loves vitamin D. So patients who are overweight have high body stores of vitamin D because the vitamin D is in the fat, but they are vitamin D deficient because they don't have it available for physiological processes. So those are some of the dynamics that you're probably dealing with, and there isn't any clear answer. I think generally low levels of bile salts should not be a major problem in Now it's all good. It's done. Sorry? It was a couple of years ago, now it's all good. Your vitamin D. Yeah. Because what did you do? No, I just had a blood test and, No, but what did you do to make the difference? the doctor suggested me some pills and just for a week or so and it was back to normal. Probably vitamin D pills. But anyways, when you have malabsorption for different reasons, from celiac disease to other things that may affect bile acid, what's called the enterohepatic circulation, such as bacterial overgrowth in the intestine, that can affect all fat-soluble vitamin absorption.
My question is, I'm a pediatrician. My question is to Mr. Dowry. Thank you very much. It was really interesting and enough comprehensive. And it was good and surprisingly you said that you are not a specialist and I do expect what you provide, what information you provide when you are specialists of what does it mean in reality. Thank you very much. Then we have a question regarding supplementation. As we know, at least some of us know, that the United States, by recommendation of American Academy of Pediatrics and CBCS, I guess it was the same decision, introduced it almost compulsory supplementation of iron even in breastfed children at the age of 4 months, from 4 to 6 months. Yeah, of course, it's one of another controversy because a couple of years later, European Society of Pediatric Gastroenterology, Nutricology, and Hepatology didn't agree with that, and they said that it will not work. So a little bit information about the ratio why in the United States, regardless of 20 years of certification program, was taken decision on supplementation of iron in children of 4 to 6 months. It's for all children. So let's say that recommendation for the children with low birth weight, it does work everywhere and almost everywhere in the school countries. Children with low birth weight, they start supplementation of iron much earlier. But even for children with normal weight and breastfeed children, recommendation is from 4 to 6 months. Provide supplementation of iron. So what is the duration of the decision and how it works in reality? Thank you. I'm glad that I said I was not an expert in iron alcoholics, specifically for questions such like that. I don't know really where that recommendation is coming from. Yes, I know, but I don't know what the reason they are the origin, but why they recommended that. But I can explain some things. The addition of iron in the flour of the United States is a type of iron that is not absorbed, which means that is really a non-existent iron fortification in the wheat flour. Separate to that, when you have complementary foods, those contain iron. That means then the question is not the fortification and supplementation. If the complementary foods contain iron, then the question for the Pediatric Association of the United States is, have you really considered the new sources of iron that is already in the food supply of the children? Some of the kids probably do not have access to those complementary foods. Probably they will need this iron in addition. My question is going to be personal here, is that probably we don't know too much about iron metabolism. Still our knowledge is partial between the 0 to the 2 years of life. And we need to look all of this. All these recommendations probably came in the moment that we have a standard. The standard is 11 grams per deciliter. And you measure the iron or the hemoglobin of those kids at that age group, then most of them are going to be below that. This is a discussion as we went really for a research group to discuss, because otherwise, I don't know the answer. Probably you, Dr. John, because this is the type of things that really I'm not in the position to say this is the origin. Yes. I'm Raida Aslanyan, Head of Public Health Department, Ministry of Health. As we all know, the iron overload takes place in hemochromatic patients irrelevant to the source of iron. Whether the food is fortified or not, overload is going on. In case of fortification, what is going to be the surplus to the overload that happens in hemochromatic patients? And if the management of hemochromatosis addresses that surplus, an average estimate. Thank you.
last year I went to Brazil exactly for the same subject. And some group of hematologists of Brazil were concerned about the same issue. And the discussion was that they even didn't know what was the prevalence of hemochromatosis in the country. That means the fear was more theoretical than real. And the discussions went also in a way that is going to happen no matter what they are eating. I mean, this is a clinical type of problem that they need to face as individuals. The amount of iron, in addition to supply to the diet, is not too high, really, for making the difference. I mean, it's not going to trigger and making the problem worse. Because really, all the nutrients that we put into the foods, the one who are put in the list is iron. Because the food itself do not allow to put too much. That means it's very difficult, really, through the diet, through fortified foods, to reach high intakes of iron. The problem is in supplements. That's a different thing. But that is what you need really to study what is the actual intake of iron and see which is the proportion of the population that is not receiving sufficient iron against those who have hemochromatosis, and see the balance. The conclusion in Brazil was that it was cheaper to identify the 4,000 or 5,000 persons in the whole country that have that problem instead of stopping a public health problem. That means here we are with a different magnitude of a problem. One with a very few that will be treated one per one, and another with a population that is inadequate of some nutrient that you need to treat. Then what we are discussing here are population-based type of solutions. Thank you. So I think one needs to be careful in making claims that it's going to be more dangerous for this condition and that condition without knowing the prevalence of that condition. So there's been a huge argument in the iron field in sub-Saharan Africa, for example, because will iron and folate make malaria worse? So I worked also in sub-Saharan Africa. You know what my answer is? Screen for malaria before you give iron. And that's what we do. In the projects I've been involved in, you screen for malaria. What about intestinal parasites? Screen for intestinal parasites. Use the deworming programs. And then you don't have these adverse effects that could be associated by feeding the parasite as well. So we know how to screen for parasites. We know how to screen for these different things. We know how to screen for hemochromatosis. And I think the important thing in these discussions is to really have data so that you can make the right decision for a specific population. You need to have population-specific data to make the appropriate interventions. Շնորհակալություն, Ղափանցյան Նորես, կենսաբան, էկոլոգ։ Ուրեմն ես հարցս ուզում եմ ուղղել Համբարձում Սիմոնյանին, ներողություն եմ խնդրում բանախոսներից։ Հարցը ես ուզում եմ տալ նաև առանցին ուղղակի, բայց քանի որ ես ուզում եմ, որ դուք պատասխանեք ամբողջ մեր հավաքված հանրության առջև, ես ուզում եմ իմանալ, եւ մենք բոլորս հավանաբար, Հայ օգնության ֆոնդի առողջապահական ծրագրի ղեկավար որպես, այ մենք այսքան լսեցինք, չի ուսումնասիրված, բաց է դաշտը, գումարներ չի տրամադրված, հավանաբար մենք այն լսեցինք 300,000-ից 400,000 գումարի մասին է խոսքը, որի տրամադրման դեպքում մենք ունենք լավ մասնագետներ, Փառք Աստծո, եւ առողջապահության նախարարությունում, եւ ինչու՞ չէ մեր գիտահետազոտական ինստիտուտներում, որոնք կարող են շատ լավ, շատ գիտական մակարդակով ուսումնասիրություններ կատարել, այս ծրագիրը, ձեր ծրագիրը ինչպես է օգնում, որպեսզի Հայաստանում իրականացվեն այս ուսումնասիրությունները, այսքան տարածված եւ այսքան արդեն ակնառու հիվանդությունները եւ խնդրում եմ մանրամասն պատասխանեք, խնդրում եմ այս հարցին։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես կփորձեմ իհարկե մանրամասնորեն, բայց ոչ շատ երկար ձեր հարցերին
Ռոմանել, անկեղծ ասած, առաջին պատասխանը հենց այս համաժողովներն են եւ նման կարգի համաժողովներն են, թե ինչպես է հայտնության ֆոնդը հարցին անդրադառնում։ Ես կուզենայի արտիստոկել եւ մեկ անգամ եւս հղում անել, որ նման համաժողովները գոնե մեր կողմից կազմակերպված ունեն բացառապես գիտելիքի, գիտության եւ տեղեկատվության նշանակություն։ Ես խնդրում եմ որևէ ձևով չկենտրոնանալ որևէ թեմայի վրա, որովհետեւ իրականում նպատակը եղել է ինչպես եւ 2 տարի առաջ վերանել խնդիրներ, օգտվել այն հնարավորությունից, որ մենք ունենք միջազգային փորձագետներ, գոլեգաներ, ընկերներ, ովքեր կարող են գալ եւ ձեր հետ կիսել փորձը եւ ինչու՞ չէ նաեւ ձեր փորձը, մեր տեղական փորձը, որ հնարավորություն կունենան լսելու մեր մյուս գործընկերները։ Եվ այսպիսի համաժողովները, այո, այն ճանապարհներից մեկն է, որ մենք փորձում ենք վերհանել ինչ-որ խնդիրներ եւ մոտենալ դրանց լուծմանը։ 2014 թվականին 2011 թվականին, երբ որ ես բացման խոսքում ասեցի, Ռիչարդ Էգելբաումը Հայաստան եկավ եւ առաջին եւ ամենակարևոր մեսիջը, որ նա տվեց, եթե դուք ուզում եք երեխաների սակավարյունության կամ սնուցման բարելավման համար ուղղություն անեք, դուք պետք է ունենաք բեզլայն հետազոտություն, այսինքն դուք ճիճվագրություն հետազոտեք, դուք հեմոգլոբին հետազոտեք, հասկացեք որտեղ է կորում, ինչն է խնդիրը եւ դրա լուծմանը գնացեք։ Մենք փորձեցինք փոքրիկ քայլերով դա անել եւ Տավուշի ծրագիրը, որ եթե դուք վաղը ներկա լինեք, մենք ներկայացնենք արդեն մեր արդյունքները, այստեղ ներկա են նաեւ Տավուշի բժիշկներ։ Հիմա ձեր արդյունք կամ մյուս կողմից այս պահին, եթե շատ անկեղծ լինեմ, Հայտնության ֆոնդը դեռևս չի վերցնում իր վրա այն պատասխանատվությունը եւ չի տեսնում միգուցե իր դերը, որ չէ, ափսոսալ պետք չի, որովհետեւ միգուցե այս համաժողովից հետո, երբ որ մենք բոլորս միասին կգանք ինչ-որ մի լուծման, չի բացառվում, որ օրից մի օր Հայտնության ֆոնդը այդ պատասխանատվությունն էլ պետության հետ կիսի, հասկանա դրա կարևորությունը եւ որ առանց այդ հետազոտության որևէ ակտիվ միջամտություն պետք չի եւ ինչու՞ չէ, բայց այս բանը ես լիազորված չեմ այդպիսի բան ասելու, որովհետեւ բայց կիսում եմ եւ ձեր եւ մեր գործընկերների կարծիքը, որ միանշանակ մենք կարիք ունենք շատ ճշգրտումներ անելու, եթե մենք տեսնենք մեր դերը այդտեղ հանուն մեր երկրի ժողովրդի երեխաների են ինչ-որ միսիան է, ուրեմն դուք չկասկածեք, որ Հայտնության ֆոնդը լինում այնտեղ, որտեղ որ պետության եւ մեր ազգի շահն է, առանց որևէ ենթատեքստերի։ Շնորհակալություն արտադրում։ Հարգելի պարոն Սիմոնյան, դա ռազմավարական խնդիր է պետության համար։ Ազգության առողջությունը ռազմավարական խնդիր է։ Մենք այդպես էլ ընդունում ենք եւ շատ շնորհակալություն ու հաշվեք, որ այո, ձեր մեկնաբանությունը ամենայն պատասխանատվությամբ տեսնում ենք։ Շնորհակալություն։ Ճշտում անեմ, որ նշված հետազոտությունները վերաբերվում են մոնիտորինգին, ծրագիր սկսելուց առաջ եւ հետագայում ճշգրտումներ անելու նպատակով, քանի որ դրանք ապահով առողջապահական ծրագրեր են։ Ուղղակի զգուշացնեմ, որ մենք նկարահանում ենք այսօրվա գիտական սիմպոզիումը եւ հետագայում այն կլինի վեբսայթում տեղադրված, ինչպես նաեւ մենք կատարել ենք մի գրականության վերլուծություն, որը անդրադառնում է եւ երկաթի եւ ֆոլաթթվի հարցերին, ժամանակակից գիտությանը։ Շատ շնորհակալ եմ դոկտոր Դարիին իր ներկայացման համար, բայց այդ զեկույցը նույնպես մեր վեբսայթում տեղադրված է եւ եթե ձեզ հետաքրքրում է, կարող եք կարդալ եւ դա որպես մեր հանրությանը օգնելու, ինչպես նաեւ մասնագետներին օգնելու, որպեսզի ժամանակակից գիտությունը բերվի Հայաստան։ Քանի որ մենք պետք է ունենանք ճաշի ընդմիջում, խնդրում եմ մինչև դուրս կգաք, նրանք, ովքեր մնալու են ճաշից հետո մեր սիմպոզիումին, խնդրում եմ ձեր թարգմանչական սարքերը պահեք ձեզ մոտ, մի վերադարձրեք։ Իսկ նրանք, ովքեր որոշել են, որ պետք է գնան արդեն, խնդրում եմ վերադարձրեք։ Բայց եթե մնալու եք, խնդրում եմ պահեք ձեզ մոտ, որպեսզի ճաշից հետո վերադառնան։ Մեկ վայրկյան ճաշի Ուրեմն կլինի ուղիղ 1 ժամ ճաշի ընդմիջում, ժամը 2-ին, խնդրում եմ չուշանալ, եկեք այս սրահ, որպեսզի շարունակենք մեր հետաքրքիր քննարկումը։ Ու մեկ էլ խնդրում եմ ձեր փաթեթների մեջ կան հարցեթերթիկներ, որը վերաբերվում է վերջին 24 ժամվա մեջ ձեր ունեցած ծննդին եւ հետագայում դա ներկայացվելու է ձեզ։ Անպայման խնդրում եմ լրացնեք, ինչպես նաև կարող եք գնահատել այսօրվա սիմպոզիումի էֆեկտիվությունը եւ վերադարձնեք մեզ։ Շնորհակալություն։
After that, I didn't do anything because that was enough for me. Me too. Գիտես կապիտերյանի։ Yes.